ver si todo funciona. Buenas, hello everyone, hola. A ver si todo se ve bien. Hi. Okay, guys. I think I will do a mix between Spanish and English because I don't know. Se ve bien y suena bien, vale. Gracias, Roque. Perfecto, chicos. Pues nada, bienvenidos. Es el primer directo que hago. Y nada, pues me hacía mucha ilusión compartir con vosotros pues un poco un lado un poquillo más cercano. Sé que muchas veces tenéis como muchas preguntas de cómo hago un poco mis trabajos, de cómo haría ciertas cosas y bueno, pues la verdad que he traído hoy un poquillo algunas referencias, algunos diseños por si hemos de empezar alguno de cero y también pues tengo unos cuantos de mis personajes básicamente para enseñaros un poco el proceso que sigo trabajando y todas las dudas y cosillas que encontréis. Así que más o menos aquí tengo esto. Vamos a ver si en Discord hay alguna persona. Vale, perfecto. Ok. Pues cualquier duda, any question you have about me, my process, everything you want to know, everything you want to see, feel you free, okay, to share it and ask me. I will try to manage everything here because I'm terrible and I try to organize something a little bit fast. I will try to modify a little bit everything in the next lives. So feel you free of tell me the things, or what you think, if you like, or I need to change things. Okay. I don't know if the camera is looking right. Yes, no? Okay. I'm gonna... I have here some designs. So I suppose I will start just showing you a little bit how I work and some of my characters. And next I will show you some different kind of things. Okay, I have here the other one. Okay, I suppose it's looking good. And I will show you some of my scenes. I don't know, tell me if all is working. Sara, todo funciona, ¿no? ¿Sí? Vale, bien. Se ve todo bien, ¿no? Sí. Sí, no, es la idea, o sea, porque tengo aquí varios personajes y pues quería enseñar algunos de los que tengo para enseñar un poco el proceso de trabajo de algunos. Por ejemplo, de este del señor Snake, pues vamos a abrir el ZBrush directamente. A ver si todo va. Está el chat aquí, pero no sé si se me queda como un poco pillado a veces. Sí, se queda como un poco colgado, pero bueno. Se ve perfecto, ¿no? Ah, ¿se ve el chat también? El chat creo que en pantalla no se ve, pero bueno, es que claro, quiero tener el chat aquí para poder ver si hay preguntas y demás sobre cosas del proceso. A ver.
aunque no se ve en pantalla, pues lo puedo ver. Roque pregunta que está muy interesado en aprender la forma en la que haces el lighting en tus proyectos NPR. Vale, ok, Roque. Pues veremos un poco, sí. En inglés. Ok, yes. We're gonna see a little bit how is the process. Basically, I do starting from ZBrush, and I will open the Blender, okay, and I will show you some aspects for the lighting. For example, for this chapter, what I start to do is yes, always what I try to do is try to fit super perfect the design with the back reference, and for do that I try to do some trickies, but the most important thing is always I try to work parting of different pieces and just doing a perfect blocking. And I work if the design is asymmetrical, or yes, if I work directly from one image, what I try to do is just fit it, okay? I work like a traditional sculptor, no? I just try to directly go and I try to do every single piece. So if you can see here, if you can see, yes, just the block out for every single pass and every single piece, no, of the character. I try to work without perspective, just for fit everything, because if you see at first, if I activate the perspective, you can see the character is a little bit deformed and we don't fit the image reference perfect, but without, for the basic proportions, I think it's something more clear and easy. And next, yes, I try to work piece by piece. I do something like a little puzzle, and for the texturing part, sometimes I try to paint here, or another times I try to paint in Blender. Just this is the case just for do, for example, a post on Instagram or something like that. And it's for productions and these kind of things. I work pretty similar, but I work more directly the texturing or different things in Blender. Okay. Answering a little bit to Roque, or for the part of the lighting process, what I do is come to Blender. We are gonna open the Blender scene here of the snake. Okay, and here I have my file. We're gonna see. Let me check, because in this scene probably now it's not applied the texturing, because I usually work the light and the different things with different paces. Okay, I work in Blender with different scenes for create the different lightings, because I work with the flat material. Let me check, because now it's working with a transparent shader, because if I press a render, probably we're having here just the line pass. Yes, if you see, I work with different passes. Okay, I think in this scene I don't have everything full saved. Okay, but yes, if you have if you have questions in Spanish or whatever, please let me know. It's not any. Ah, sí, bueno, perdón, que sí, hay gente que prefiere que lo explique en español o lo que sea. Yo también me siento mucho más suelto. No sé si hay más gente de habla inglesa here o bueno, si todos entendéis el inglés, pues
sigo intentando hablar en inglés, como sea más cómodo, ¿vale? Este directo es un poco improvisado y it's a little bit all improved, so I'm sorry if I don't know if it's better to speak if here we have more people in English or Español. Okay, answering Roque question because he answered, he asked it in English, so I'm answering in English in this case. But for the lighting things, I have, yes, Roque, I try to have. Ah, sí, bueno, sí, sí, no, sí, sin ningún problema. Eh, I don't know how many people we are here, but yes. Okay, I will still answering in English. Oh yes, Gabriela in English. Okay. Okay, now I will answer Gabriela. I will finish with Roque a little bit for show a little bit the process of this scene. And yes, Roque, what I usually do for the lighting is I love to work with different passes in the same scene. What I do here in Blender, I usually have 2 or 3 scenes here created. Maybe this one is not the best scene. I'm gonna show you in another one maybe. Let me check. For example, I think the Luigi chapter 1. And if not, I will show you directly the. Oh, here I have this one. Let me check. Or if not, this one, another one. In this one, I don't have saved this, but. And in everyone, yes, because I save sometimes the scenes just separated. Or sometimes the last pass I do is the line one. So for the line pass, what I do in for example these chapters, the Luigi example. Let me show you. Because I have here the test for you can preview what I'm telling. In this case, I don't have light, for example. It's just all paint and is the line pass on top. And in that case, I should repair a lot of things of the line manually because this shader have some problems with the line. So usually if I use because I use sometimes 2 kind of line for represent the characters. Okay, the first kind of line, and this one, for example, for the Luigi, the line I use is the line art. Okay, I use a freestyle. I activated freestyle, and here I usually organize the collections. If you see here. With different layers, and in every single layer I try to add the color of the extra line I need. So that's the organization I do just for the lines. Okay, if you see here, in this case it's not grease pencil. Okay, in Luigi and in this kind of chapters is not grease pencil. I use freestyle. Okay, the freestyle is something a little bit strange in Blender because not too much people I think use freestyle. So, but it's pretty nice because you can get super cool results for the pencil style, or in this case, for example, is something more like ink. But next, in post-production, I try to touch a little bit this with different textures, or just manually retouching things. Okay. I don't know if here I saved the composition of Luigi. Let me check.
here I have the other scene, and here I have the render color. Yes, here I can show you better the final result, because okay, we are here in Photoshop, and here in Photoshop what I try to do is have the different paces. Okay, for example, we have here the just render line, okay, pass, and this is just the render line, and I usually export just a flat render too with the color texture. And for example, for your question, Roque, another thing I do is export, for example, an extra pass just for the lights or for the rim lights, or depends of what I want to do with the character. Okay, so yes, and here usually with this freestyle I have some problems, so always I need to touch manually the different things. And for example, if you see, I added here a pass of extra texture directly linked with the line, and I can do a little bit more this effect of pencil. But yes, I need to come here sometimes with this freestyle, and I need to repair a little bit frame by frame some errors that it's having this pass of the line. For the extra lighting, for example, if we want, I'm gonna show you, for example, here with the Luigi. Okay. What I can do is, for example, here in this scene, I only have the transparent. Let me check if in the other one we have the materials, because sometimes I separate in different scenes, but in other times, and sometimes I add some details with grease pencil too. Okay, so here, yes, here we have the entire Luigi. And for example, if I want to create an extra light pass for this character, what I do is come here, I add a new scene. Usually it's a full copy, okay, of the other one for have the same things. And here I try to improve with the lights. For example, we have, I'm gonna create just a basic new material for this. Yes, I'm gonna link all the layers with Control L and link materials. And now I have, for example, if I want to create like a super realistic lighting look or something like that, I can use the cycles and it's okay. Because usually for the basic renders and these kind of things, I use Eevee, okay? But if you want to, depends of the kind of light you want to drop to the character. For example, if we want to, yes, with here with the point light, no? I'm gonna hide this, the grease pencil is here, and I'm gonna do a render. Okay, and for example, if I want a 360 lighting render, oh, I have the freestyle activated. I'm gonna deactivate it here, okay, because I don't want this. But in the case I want to drop, is just to mix it, okay, directly. So I save the image. I'm gonna save it here, for example, save. And next, I drop a new layer here with the video, and we're gonna open. Let me check where is. Okay, here, Luigi.
here and this one, the example. Okay. And for example, for if I want to drop some shadows, it's pretty nice. Well, in this case, I'm gonna move it fast. But if you see, if I multiply, now I have some lighting or some shadow in this case for the chapter. And I usually, for the shadows, I use a multiply pass, okay? And next, I duplicate this layer. And for the lighting, I use, yes, a superpose or another kind of lighting. So the point is, I usually mix everything, okay, separated. So separating the different things, I can still manage the style I want. Because sometimes if you try with the NPR shading, get everything together, you will start to have a lot of problems. Because the shaders start to be super heavy. So for me, this was the best way for manage everything, because it makes feel that I have more control for do everything I want to do. Okay, so yes, that's the point, and that's the way I usually work with the characters. Rocky is telling super interesting. I've never used the kind of workflow before. I'm definitely gonna give a try following the question. Have used this kind of workflow in the production of a bigger project? Yes, but it depends, because depends of if they ask. I use this, okay, for production too, because it's super simple, no? Because you can manage everything all separated, and if they need changes in the production, it's super easy to change the path of the lighting, the path of the shadows, the path of the line, because everything is separated. Okay, so yes, I use it for Netflix this last year for a project that I can't tell you so much yet, but I hope in the future, yes. They asked me for pre-production info, and they wanted have a first look for some characters. So yes, I use this process because it's pretty simple and it's super fast if I need to change things. So I usually do this because yes, you can do a more complex workflow just mixing shaders, but sometimes is for me it's worse, because native you need to change details. The render goes slow, everything is together, so it's for me it's worse. For me it's better touch everything separated. But no, I use for big projects too. Yes. Thank you for the question, Roque. Okay, Gabriela asked me, I don't know how to write in Spanish probably, but I can't understand it very well. It's better for everyone. Okay. Hi there, would you say if possible to have similar results in sculpting using Blender? That's a good question, but for example, I don't use too much Blender just for sculpt, Gabriela, because I feel I think it's not worst. I think it's super good Blender for sculpt, but well, I started to work directly always with ZBrush, the chapters. So what I think the difference or the best point of ZBrush is the freedom you have there, because in Blender
you will feel a little bit some limits because you need to think. Blender is a software for do everything. No, Blender is for work animation, for work rigging, for work sculpting, for work everything, lighting, rendering, and Thebras is a software just focused to work sculpts, work characters, work or objects, but it's just for modeling. No, so everything in the software is planned for manage the geometry in the most helpful way, in the most simple way. Of course, Thebras is a little bit difficult sometimes because you need, for example, I have here my interface, no, of Thebras. If someone want the interface, for me, it's not a problem to share with you the interface. But here is an interface planned of all the years I was working with the software, and here are practically all the tools. Because the problem of Thebras is the tools are a little bit hidden in the menus. You see a lot of buttons, and you don't know how to do some parts of the process. So, but my process for working Thebras is pretty simple. So for create these kind of characters is practically you can do it in Blender in the same way. So because I don't sculpt too much in my characters, I try to respect a lot the shapes, and I try to don't touch a lot the geometries I create, but I feel more comfortable always with Thebras because I feel you have some tools that make more freedom the software, and I'm gonna show you why, okay? If you want. Okay, one of the points I feel Thebras is more freedom than other softwares is in my favorite thing of Thebras, and is the gizmo, because I feel the gizmo here is amazing. Because in Blender, for example, the gizmo, you feel it's a little bit locked to the world axis directions, and this like every software in 3D. So what I love here is that the gizmo is free. You can move the gizmo super freedom. You can rotate the gizmo, you can give the direction you want, and this is something I really love. Yes, the series measure is something I really love too, but Blender have an option of do a 3D measure, but of course I think importing plugins or this kind of tools. But I feel yes, the gizmo is amazing because I try to work always with the gizmo a lot for do the deformations, but next here you have this little gear that is having some modifiers, and it's amazing. For example, if you want to create, I don't know, something pinched like this, in Blender you have modifiers too, so you have these things, but if you see, it's super clean work these kind of pieces like this, and for create little single pieces for do a blocking, it's amazing because I love work always like this, and always I work my pieces like this. And usually when I don't, just when I can't still working with the gizmo or with the modifiers, I use the brushes of Thebras in a super big size for just try to deformate the character in a more clear way. Okay, so yes, I usually try to. I love Thebras just for this, just for the gizmo, but next, cause
The control of the polygons, for example, is amazing. The Dynamesh is a tool super cool. You can join geometries super fast. Yes, you can do the series measure and have super easy and fast these kind of things. I think yes, the polygons, no, reduce the polygons super fast and have these kind of things super fast, no. My work usually in the productions is work fast because I don't usually work in production. I usually work in pre-production, no. So they ask me a lot for work like a designer, no. So I try always use the tools that make me go faster, and Thibras for me is the tool that make me work faster and faster. Uh, of course, you need to feel comfortable with the software, and for this reason, I have my courses and everything where I show my process and everything, and I try to do now these lives for show you if you have questions how I work, and just share a little bit more of all my stuff. Okay, thank you for answer, Stalin Gabriela. I tried the brush core a long time ago, and I remember it being very intuitive. I assume the full ZBrush is even more powerful. Yes, I think it's probably because the ZBrush core I think is a little bit I don't know if have less options of less menus or, but I think it works with the tools it's having. But yes, of course the full version of ZBrush is super powerful. It's amazing. And Rocky is telling the C modeler is also my fab tool. Yes, the C modeler is amazing too. It's not super cool for topologies or these kind of things, but in ZBrush you can work, because I think people don't know that it's possible to work like hand poly modeling too. Leonardo is telling hello. Hola, Leonardo. And yes, I love the C modeler because for example, one of the best examples ever is if you, for example, want to create, you have the option of create geometries here to append new geometries, no? And this is the basic ZBrush primitives. And one of the things is sometimes, for example, I want straight lines. In this case, for example, if I want to create something like that and I want to still having these lines straight, we have the option of use the C modeler, and we can delete, for example, edge loops. Where is the here, and edge loop complete, and you can remove edges, and it's pretty cool because next you can still having this but with straight lines. And for example, if you press now a Dynamesh, you can have this piece with the straight lines you wanted to have, no, in the part of the outside of the model. So yes, I think it's super good tool. I think the core version didn't have zero measure, for example. Oh, so yes, if don't have zero measure, it's crazy, no? Because it's a tool that it's super useful, no? For simplify, of course, the geometries you have. And yes, I think, for example, yes, the C modeler is amazing tool for do these kind of things. Always simplify the geometry for have clean lines. It's something I do a lot. Leonardo is asking. Okay, I'm gonna try to maybe to translate for people English. Tengo una duda sobre el modelado. Muchas veces
me bloqueo porque en la vista frontal de la referencia todo se ve muy bien, pero cuando cambio de vista todo se ve desproporcionado y a veces es bastante. ¿Cómo logras mantener las proporciones en todas las vistas? It's a super good question. And I'm gonna try to translate. I don't know, Leonardo, you understand English? ¿Entiendes inglés? Te puedo responder en español si quieres, o como sé que hay más gente que habla también en inglés, pues puedo responderlo en inglés también y así también pues lo pueden entender todos los demás, lo que tú me digas. Y si no, te contesto en español sin, sin ningún problema. Okay. I will start telling or answering in English, okay? But let me know if hablo español, but okay, perfect. Super. Okay, so it's a super good question, and I'm gonna show you something I have here for, because it's super good for understand these kind of things. Let me find, because I have some images just for show you all this. Where is here? Okay. Okay. I have some images because I have this question a lot. So I'm gonna explain you with these images what I usually try to do for have a better workflow for all this. Okay. Here I have the image. Okay. First of all is what I was telling. Try to use the gizmo, okay, for just touch the primitives at first. Next, I usually use the modifiers, and next I go directly to the brushes. This is for work clean, okay? It's just for try to work in the cleanest way, because I do cartoon characters, so I don't create usually realistic characters, but if I need to create realistic characters, probably I will still using this workflow, because I use a workflow for work clean. Okay, for me the most important thing is work clean the characters, and for me I try to work in the most basic way in ZBrush. Okay, the lazy way for working in ZBrush is that, and it works. Okay, because it's for me it's working, and I can work the characters super clean. Another thing for manage this is for get at first the proportions in the best way. Is super good to, for me, deactivate the perspective. Okay, I usually going activating, okay, because it's pretty important for preview everything is working, but for fit the image reference is super nice, because you can move the pieces. But yes, your problem probably is you don't get a good result from other angles, no? So how to manage this? Because yes, it's usually the big problem, no? For try to fit everything, what I usually do is super difficult. I think it's the most difficult thing in modeling any character. Manage every single angle of the character. Okay, so what I try to do is think in the position of the different elements. Okay, because for example, if you see this lion, it's looking amazing from the top view, well, for the front view, but now in the top view
sometimes it depends. For example, this chapter was for create a post, so I tried to manage all working to the directly to the set axis, but was not easy. And another thing I try usually to do is look the silhouette. Okay, another thing that is pretty nice is have the silhouette here of zebras, and when you are going rotating the character, if you feel the shapes are looking bad or looking so fillet, no, in some parts, and you don't understand a little bit how what is happening in the model, probably the problem is that it's not working to the front view, no. And here is an example I have with one of my students that work simple and work with the primitives directly. It's super important for me in my workflow, okay? Because if you try to use a lot the brushes, you start to have super fast this kind of results. And if you see here, we have problems of pinched zones. We have zones that the line of the shape is not clean. So if you see here in the right, what I try to do is with simple primitives try to drop and make it simple for have a clean shape, no, with the model. This is not a single piece directly. It's just different pieces dropped inside and creating the tail. Okay, and if you see, what I try to do is if the perspective in the drawing is not working, because sometimes the drawings are are faking a lot the perspective of the eyes or of some parts, I try to invent a little bit or recreate the eye that is not working in perspective, for example. And yes, I think the best thing is try to clean and work with the pieces like a full blockout like this. Okay, I work a lot my chapters like this. If you see here, you can see every single piece of the blockout in the model, and it's cause I work piece by piece, and it's like a little puzzle. And yes, it's for this reason I use a lot the gizmo and the modifiers, cause I try to fit perfectly this every single piece. And yes, it's difficult and you need to be super patient, okay, for do these kind of things. But I think for me it's the best way to manage this. And yes, asking Roque too in the same question. Yes, I work directly in the pose because I feel the appeal of the chapter it's better, no? Because if you start to do a T pose of the model, and next you repose the model, probably you will miss a lot of lines because you will be you will have the obligation of follow the topology you added to the model, no? Of course, if you are working for a production and you are strictly yes, you need to work with this topology of the model. You will need to do that. You will need to probably create a little bit the base of the chapter. Next, try to pose or try to fit the details of the original pose and get it, no? But yes, in my case, I don't usually work with a lot of topology for the models, so because I do sculptures, no? So my job is do the sculptures. So for me, the best way for don't feel that I'm attached to a topology
is work every single piece. And for example, if in this case I want to have next this charter for a retopology or something like that, of course I will have a lot of work of uh, maybe repose this charter in a T-pose or something like that, but it's like I will need to do the inverse process of the work. But yes, I usually love to work directly asymmetrical, but I use tricky for some trickies for the symmetrical, for work symmetrical some pieces. For example, here in ZBrush, if you move an object here to the I don't know outside the center, you can still you can still working in symmetry. Okay, if I press X, you will see that I'm not here, and I can't work in symmetry. But if you have the gizmo in the center of the object and you press this button of dynamic, you can still working with symmetry. Okay, so this is super useful because when you are posing or you are creating a chapter from scratch without symmetry, I can still have in symmetry in some pieces, no? So if you see, I can still working with symmetry, just activating the dynamic and taking in account that I have the gizmo in the center, or I still having the gizmo in the center of the object. So that's a little tricky that I use. And it's super good because if I rotate, for example, the object and activate the symmetry again, still working, if you see, perfectly. So it's a little tricky I use for create this kind of models. And still answering Leonardo. Sometimes, if you see, no worry, no problem, Roque. If you see, not all characters and not all models works for every single angle. Probably is something, if you start with a model that's more simple, for example, this model, this design is designed by my friend Irene Trapero. The design is super schematical, this is super simple, and for example looks super good from the front view, but was super difficult to manage, get a good result from every single angle. So analyze if the design is working and it's looking good, no? It's good for adapt this model for a 3D. It's something that always I try to analyze when I'm going to start a design, because if sometimes this can happen, no? That you, for example, this was one of my first modelings fitting designs directly in the images. Hola, you say. And yes, was super difficult. For example, in this case, I tried few times to manage this and do this model, but was impossible because the face was looking. The perspective of the face in the model was super difficult for manage this with the mouth and different parts of the body. So yes, in this case, the model didn't work, but if you do just a screenshot of the front view, yes, it's super beautiful, but it's not easy sometimes, no? And another thing is, for example, when I fit full the design, I had the problem of, okay, if the design is having a super forced perspective, or if the angle, for example, of the drawing is from the top view or from the bottom view, it's a little bit different, no? Because if you are working directly to the front view, will be difficult. And yes, if I start designs and the point of view is the top view, super deformed, or the bottom view, I usually have a lot of problems. Because I need working with that workflow is maybe not super easy, no? But what I usually do if is just a little bit the deformation of the perspective, no?
I try to have a balance of the elements directly to the floor, and maybe I don't fit the design in that part perfect, but I try to make work good for just put the character in the floor, because it's sometimes look, the model is floating, is not super good, no? Well, this yes, of course, for get these kind of models, I did thousand models more, but I'm gonna open another model bigger for show you how to fit some pieces from different angles. For example, a ver, let me check characters, different models, and we're gonna for example this one. Well, thank you everyone for come. It's my first live, so Pregunta si prefieren en español o en inglés. it's a good question. Sarah, tell me what you prefer. If I don't know if the problem is, I don't know if we have a lot of people here in English, or we have more people in Spanish. But if more people understand English, probably it's better talking English. But of course, for me, it's more comfortable talking Spanish, because it's my native language. But let me know in the comments. Hemos comentado, hablamos principalmente español. Sí, sí, pero luego ha habido varias personas también que he visto en inglés, entonces me asusta un poco. Hola Andrea, ¿qué tal? Me asusta un poco ponerme a hablar, que en verdad para mí es más cómodo hablar, porque sufro mucho hablando en inglés directamente, pero bueno. De verdad que si alguno se siente muy molesto porque quiere escucharme en inglés, pues que me lo deje saber, pero sí, la mayoría de los que estamos aquí somos de habla hispana, pues puedo seguir hablando en español, y para mí es mucho más cómodo y me expreso obviamente mucho mejor. Ay, se me ha quitado la musiquita. Es que he puesto aquí un directo de estos de Lo-Fi. Vale. Está bajita para pues no molestar como tal. Bueno, sigo en español y ya está. Y si de verdad alguien no me entiende o necesita cualquier cosa, pues que me lo diga. Pero sí que es verdad que veo que en general hay más gente que habla en español en el directo. Bueno, pues lo que seguía explicando realmente, que lo complicado realmente para entender la profundidad del modelo es que al final obviamente es muy complicado. En este caso, por ejemplo, está muy fakeado este diseño y yo diría que no funciona perfectamente para un 3D general. De hecho, igual no es el mejor ejemplo, ¿no? Pero cuando tenemos que representar algún modelo que sea en 360, por ejemplo, que os voy a enseñar aquí. Me gustaría mucho empezar con vosotros un personaje de cero. La verdad que estaría genial. Obviamente lleva mucho tiempo y pues bueno, podemos tirarnos aquí mogollón de directos haciéndolo, pero la verdad que me encantaría poder pues empezar algo y hacerlo de principio a fin con todos, y que pudiéramos pues, oye, entonces
Ya sabéis que el diseño está... bueno, que podéis dropearme en Discord si estáis dentro, pues por aquí imágenes o cualquier cosilla que queráis. Y podemos ver si queréis que analice algún estilo en concreto, cualquier cosa, pues dejádmelo saber, ¿vale? Directamente. O bueno, si queréis que vea o analicemos algún trabajo o alguno de vuestros trabajos, convertirlo a NPR también, pues estaría muy guay. No sé, cualquier cosa, de verdad. O sea, estoy aquí para esto, para todo lo que necesitéis, ¿vale? Por ejemplo, este diseño, que es de Chave... Sí, Chave, ¿no? Creo que era Chave Escalante. Pues obviamente no tenemos la vista de detrás, ¿no? Y no sabemos pues qué hacer con la pierna de atrás. En mi caso era como bastante complicado representarlo. Pero es verdad que los perfiles o los dibujos de perfil siempre son como más fáciles de representar, porque obviamente la cara pues la podemos hacer prácticamente simétrica de un punto a otro, ¿no? Y pues está bastante bien. Igual no tiene tanta dificultad como puede ser el del gato. Voy a intentar traeros el del gato directamente, porque voy cambiando de diseño de uno a otro. Y esto es en el fondo, yo creo que el del gato, la figura del gato, a ver si puedo traerla por aquí, que por ejemplo es más complicada, es mucho más asimétrica y además realmente está hecha para una figura realmente está basada en un diseño de Oscar Martín que me gusta mucho. And thank you so much, Hannah, for your words, really. El rim light blanco en el render final de este Chávez es igual que los pases que explicaste. Pues seguramente sí. Seguramente lo podemos mirar. Un momento rápido. Y sigo con el gato, que el gato sí que es complicado desde todos los puntos de vista. Es un poco difícil de responder perfecto, ¿no? A Leonardo, porque obviamente es algo que también lleva la práctica y lleva un poco el hacer ojo, ¿no? Con el tiempo. Es bastante complicado, pero... Vale, voy a abrir la escena de Chave, a ver si podemos ver aquí, porque aquí creo que la línea... Vale, en este caso, fíjate, sí que era... hice un pase luego de render aparte. Lo que no me acuerdo si justamente el render que hice... Está Sara aquí con los conejillos. Tráelos, que los vea la gente. Mirad, os voy a presentar. Paso un momento para presentaros a Mochi, que hace mucho que... bueno, hace no mucho que está con nosotros. Y es un bichillo enano. Qué chiquitillo es. Es más malo. Empieza ya con el celo porque tiene 3 meses. Pero es súper bueno, se porta súper bien luego aquí cuando lo coges. Vale, ya saludado. Diles adiós, Mochi. Adiós. Bueno, después de esta presentación de Mochi, que están en su hora de cena, entonces ellos no perdonan. Pues lo que te acabo de responder ahora, Roque, la escena, es que no recuerdo ahora justamente, porque creo que el de Chave era, además sí, que creo que hice un render directamente solo fue un render, sí, porque hice un render PBR y hice un render NPR. Y el render PBR... Vale, la extra line esta que tenía, es cierto. Pues no, esta fue directamente con un shader, ¿vale? O sea, además le apliqué el shader mezclándolo con... Que creo que lo podría... Es que como tengo un caos de escenas y de cosas, me fastidia mucho
próximo día lo prepararé un poco mejor para poder enseñaros bien todas las cosas. Pero mira, es con este material directamente, que es un material que es un toon shader que tengo por aquí, que de hecho justo en esta versión de Blender creo que ya no funciona. Qué raro, ¿eh? Blender de una versión para otra fastidiando nodos. Para nada extraño. Ah, bueno, de hecho no funciona porque creo que tendría que ponerlo en Eevee. Sí, tiene que estar en Eevee. Más o menos sí que funciona en Eevee aún. Pero realmente es un shader que tiene... Bueno, es un shader que está muy chulo, que en este caso pues utilicé, porque a veces utilizo algún shader que no es mío. De hecho, este shader es de Lightning Boy Studio, ¿vale? Y está súper chulo porque para crear pues rimlights y demás de algunos personajes pues está bastante bien. En este caso pues la luz no está muy preparada ahora mismo, ¿no? Porque bueno, claro, no tiene todo el shader como tal el personaje, pero vamos, que está muy guay para aplicar rimlights. Luego sí que intento enmascarar algunas zonas porque no quiero que la rimlight luego se me pase a otras partes del cuerpo y demás. Eso lo puedo intentar enseñar más en detalle si quieres otro día, si te interesa. Y de hecho con un modelo, con un personaje así más directamente, pues lo podemos ver. Pero sí, si te fijas, nada, es simplemente una rimlight que funciona como... Realmente es hasta fakeada, ¿no? Porque no afecta ni de la luz. O sea, si giramos se sigue viendo desde este lado y si giramos de este se sigue viendo desde aquí. Entonces hace pues que el personaje pues destaque ahí un poquito mejor en general. Pero sí, es muy sencillito, ¿eh? Al final, de hecho es algo que podrías hacer pues como he dicho antes, básicamente sacando otro pase y funcionaría perfectamente. De hecho es mejor, ¿eh? O sea, si le pones luego una rimlight y lo sacas aparte, seguramente vas a tener mucho más control. Ahora además Blender tiene los light groups que están también muy bien y puedes hacer pues que la luz no afecte a ciertos objetos y que no te moleste. Entonces se puede como sacar la luz un poquito más fragmentada, que eso es algo que echaba de menos porque en Maya sí que lo tienen de hace 1000 años y Blender lo ha añadido hace muy poquito. Y la verdad que, pues por ejemplo, fíjate que tengo en este modelo un shader, en este otro y pues puede variar mucho. Pero sí, es básicamente muy sencillo. La verdad que no tiene mucha complicación. Dice y pregunta, sé que es un poco tarde para seguir con lo del tema de antes, pero... ¿El qué? Ah, sí, Vane, joder. Si es que encima te conozco en persona, Vane. Pero es que leo los comentarios y es que se me va pues la perola. Vane dice, sé que es un poco tarde para seguir con el tema de antes, pero puedes hacer una dualidad de idiomas como más cómodo estés y te haga fluir, vale, sí, vale, perfecto, sí, no, a ver, iré viendo porque, a ver, veo que casi todos los que estáis aquí pues sois de habla hispana, pero sí que he visto que algunas personas son de habla inglesa y obviamente me sabe como mal, ¿no? No quiero dejar de lado a nadie. Ah, mira, tengo aquí los comentarios como ocultos realmente en el OBS, salen por aquí. No sé, tengo que regularme esto mejor porque no tengo ni idea. O sea, soy un abuelo tecnológico. Vale, Rock me dice, voy a trabajar en eso de los pases porque nunca he usado ese workflow, pero es muy interesante. Sí, creo que... O sea, yo lo utilizo y luego obviamente hay que saber combinarlo con diferentes cosas, porque al final el Grease Pencil, por ejemplo, a veces requiere de algunas así. ¿Está bien? Sí, vale, lo reduzco, que es verdad que lo he puesto gigantesco. Lo pongo por aquí. Vale. Pues a ver, que si no tengo vista del chat aquí. Pues por ejemplo el Grease Pencil sí que es muy independiente y no, al final no se puede renderizar. Por eso suelo utilizar, porque aquí puede ocurrir un problema, ¿vale? Que de hecho, mira, ahora justo que lo veo en este personaje, y es que claro, si
quieres hacer esto del tema de los pases, de renderizar con un gris pencil que tengas pues unas líneas para el pelo pintadas o cualquier cosa, que es el caso. Claro, la luz, por ejemplo, de un Cycles, pues no va a funcionar. De hecho, si te fijas, pues no funciona, ¿no? No afecta, porque al final el gris pencil no se puede renderizar como tal con esto. Pero lo que sí que puedes hacer, que yo a veces lo hago para este estilo de acabados, o si quiero que a un gris pencil le afecte la luz por encima también, y porque si no queda muy cantoso, ¿no? Pues lo que suelo hacer es convertirlo a geometría, ¿no? Porque al final se puede hacer eso. Entonces, pues si lo conviertes a geometría, le podríamos poner un shader de un color parecido al que sería pues de su material, el del pelo en este caso. Y de hecho, para convertirlo, creo que deberíamos de estar, no sé si porque en Edit Mode no me deja. Creo que era no recuerdo ahora cuál era la opción para la conversión. Creo que salía... Un momento. Pero vamos, no era muy difícil. En teoría, creo que incluso dando botón derecho dejaba, pero no era control... Bueno, no lo recuerdo, pero vamos, que es muy fácil convertirlo. O sea, entonces se puede convertir directamente y pues eso, lo que puedes hacer es integrarlo con un mismo color, ¿vale? Para el pelo y demás, y pues ya está. Y realmente puedes renderizarlo con Cycles, darle el mismo pase de luz y demás, y pues es bastante útil, la verdad. Siguiendo un poco, si queréis, con lo de antes, con este personaje, pues el tema de la profundidad es que es algo muy difícil. De hecho, normalmente siempre necesito pues bastante feedback y correcciones, porque al final es normal, ¿no? O sea, el diseño que vais a afrontar vosotros, si no lo habéis hecho vosotros, va a haber muchas cosas que probablemente no entendáis del diseño, y entenderlo desde todos los puntos de vista pues se hace complicado a veces. Entonces, en este caso sí que, bueno, no tengo ni la imagen de fondo ya en porque ha pasado muchísimas etapas y fases. De hecho, esta versión está toda junta, ya el Dynamesh de algunas piezas y demás. Pero yo trato de que, encaje todo bien desde la vista frontal cuando intento, pues eso, hacer el modelo. Y sí que voy luego muy parte por parte trabajando todo. A ver si tengo un archivo con el histórico, porque sería interesante poderos enseñar un poco el histórico del modelo. A ver. En una versión incluso bastante anterior, si es posible. A ver si carga o revienta el ordenador. Vale, esta versión ya tiene los remeshers. Vamos a ver si podemos tirar a una versión anterior. Siempre, esto es un consejo también, si trabajáis modelos en general, trabajad muchas versiones, sobre todo cuando va a ser un modelo que tenga pues tantísimas piezas o tantísimo histórico. Si trabajáis con el histórico de ZBrush, porque puede ser problemático y puede que pues os falle o se os corrompa la escena, y a veces yo he tenido sustos muy grandes de no poder continuar a partir de pues cierto punto una escena. La verdad que se sufre bastante. Vale, aquí sí que tenemos ya un poquito más, creo que, nuestro personaje por piezas. De hecho, creo que soy tonto, porque
directamente creo que tenía una especie de timelapse con este personaje que os puedo enseñar. Creo que aquí. Si os fijáis, bueno, aquí no se va a ver la imagen de fondo realmente y al final es pues un recopilatorio del histórico como tal, ¿no? Pero sí que voy trabajando las piezas pues muy una a una para cada mínimo detalle, ¿vale? Al final voy poniendo pieza y lo voy encajando todo pues poco a poco. Como veis aquí no os engaño con lo de que lo hago todo pieza por pieza y la verdad que es una matada, lógicamente, pero también es muy satisfactorio ir viendo cómo va evolucionando el personaje y cómo se va viendo todo, ¿no? Al final lo que intento hacer es entender el volumen de cada pieza, ¿vale? Intento entender en el espacio cómo esta lengua pues puede encajar en la vista frontal, pero luego al rotarlo que se vea bien desde el perfil y desde el 3/4 también. Porque si solo se ve bien desde el frontal, obviamente queda muy feo y pues eso, se solapa mucho la silueta y demás. Entonces, siempre que veáis el diseño o cada pieza, pues yo intento pensar, ostras, las arrugas de la frente, pues creo que varias piezas pues pueden encajar muy bien. Ostras, el volumen que le sale de la cuenca del ojo por arriba al personaje, pues voy a intentar que luego rotando se me vea bien, pero siga encajando del frontal, ¿vale? O sea, intento no perder nunca el frontal de vista, porque si no, pues al final, obviamente, lo que partía de ser el diseño original, pues se distorsiona muchísimo, ¿no? Y pues obviamente es un problema. Pero si os fijáis, pues eso, voy pieza con cada cosa. Y eso, fijaos, los pelos de aquí, pues desde el frontal, claro, si no hago que tengan cierto apil desde el perfil. ¿Y cómo puedo hacer que tengan cierto apil desde el perfil? Pues desnivelándolos, ¿no? Haciendo que se vean bien desde el frontal, pero después que vayan en dirección hacia atrás, que tenéis que jugar con las direcciones, ¿no? Jugar mucho con las direcciones de cada pieza, de las geometrías, porque eso pues va a hacer que obviamente se vea bien pues de todos los puntos de vista. Si no, obviamente se va a quedar como muy plano el diseño y haréis que pues no funcione. O sea, que realmente si imprimís esa figura o lo que sea, pues se verá bien tal vez desde un primer vistazo desde el frontal, pero luego será un horror desde otros puntos de vista. Entonces siempre ir rotando mucho el modelo, ir viéndolo. Si os fijáis, yo roto muchísimo y al final pues eso, trabajo mucho pieza a pieza porque es lo que hace que luego el Dynamesh quede lo más limpio posible. Porque imaginaos, yo ya tengo aquí incluso las arrugas creadas, no tengo por qué ponerme con un pincel a esculpir cada arruga, pero obviamente me he pegado la matada de meter 7000 cilindros, ¿no? Ahí, por ejemplo, en la frente, para que se vea pues el detalle de esa forma. Pero claro, es que se ve muy bien, se ve muy limpio ese detalle, se ve súper sólido y luego si hago un Dynamesh así altito, pues lo seguiré respetando, ¿no? Obviamente si este modelo me lo tengo que llevar a Blender, pues claro, sé que puedo perder mucho detalle por el camino, pero normalmente yo, aunque reduzca con el Z-Remesher, intento luego seguir dando una capa más de perfilados con pinceles como Dame Standard o Pinch, que hacen que pues el personaje aún así mantenga un poco pues las durezas que quiero que tenga y demás. Aquí el pelo fue una matada. Pero fijaos que muchas veces lo que hago también es poner primero una masa enorme de base en una zona. Por ejemplo, en la cabeza trato de poner una masa entera para el cráneo y otra masa por abajo y luego voy situando piezas encima y voy viendo que encajen, ¿vale? Como en el resto de volumen en general. En este caso aquí veis como la camiseta sacada ya, pero esto lo que hice fue una pieza que era pues esférica, la puse aquí y lo que hice fue una máscara y hice un extract, ¿vale? Para sacar esta pieza de la forma más limpia. Así pues ya tenía pues los huecos y un poco todo lo que pues necesitaba para esa pieza. También a veces para rotos y demás utilizo booleanas
que pues son muy útiles. Si a alguno os interesa ver diferentes formas de booleana en ZBrush, pues también es muy interesante. Y eso, pues como veis, pues es un trabajo de ponerse ahí pues pieza por pieza, músculo por músculo, ir viendo las deformaciones también que hace, pues en este caso las cuerdas que hacían contra el músculo, pues que la deformidad esa quedara bien, y pues ir posicionando todo, pero pieza a pieza. La verdad que es pues un trabajazo y pues lleva ahí su tiempo, ¿no? Por eso me sería pues un poco complicado, obviamente, enseñar todo el proceso en un solo directo, porque tendría que ponerme como igual varios directos, ¿no? A modelar algo desde cero. Pero si os interesa de verdad, pues podéis eso, compartir por el Discord o por donde queráis, pues más cositas. Y podemos ir viendo pues por separado o diseños vuestros, o personajes que os gustaría modelar, o acabados que os parezcan interesantes y los podemos recrear directamente aquí. Entonces, creo que está muy bien. Al final, a veces también, para algunas cosas, sí que uso bases de otros elementos, pero intento luego deformarlos, ¿no? Por ejemplo, la pistola en este caso creo que era un arma que ya tenía, que hice yo, y luego empecé a deformarla en este caso, ¿no? Porque ¿para qué voy a repetir? ¿O por qué voy a repetir un arma si tengo una que se puede parecer mucho y pues me puede servir, ¿no? Y puedo ir deformarla después pieza a pieza, ¿no? Con un Z-modeler o cualquier cosa. Sí, en realidad yo creo que con un modelo que sea un poquito más sencillo, ¿no? Un gato de estos, pues podríamos ver un poco un workflow entero, ¿no? En diferentes días. Y creo que podría ser pues bastante interesante, sí. Pues nada, no sé cuántos somos realmente por aquí. ¿12? Ya sois más de que pensaba que íbamos a ser aquí yo y Sara viendo la tele y ya está. Pero jope, muchísimas gracias por pasaros y dedicarme ahí vuestro tiempo. Y jope, espero que pues oye, os esté gustando, y cualquier recomendación que me deis, pues yo la voy a aceptar. Muy muy bien. Pues como veis, pues eso es al final un proceso muy largo. Sara me hace una pregunta directamente desde el palco. ¿Has hecho algún trabajo con este trending de pintar normales? Ah, pues mira, es una muy buena pregunta. Mira, ahora aprovecho para Sara, también respondo. Y respondo a Roque. Si he hecho algún trabajo de pintado así de normales, sí que he hecho algunos, y lo he hecho para proyectos además que ahora mismo no puedo enseñar justo porque están un poco bajo NDA, pero sí que lo he hecho. Sí que he hecho un trabajo de pintado de normales. Al final es un workflow un poco complejo, y además hay muchas herramientas para hacerlo. Hay diferentes formas de hacerlo y es algo complejo, pero si os interesa me lo puedo anotar y en el siguiente directo directamente como que lo traigo, ¿no? En plan planteado para que lo podamos ver. Si es uno de los workflows que puede llamaros la atención, pues lo podemos ver como en calma. Pero bueno, tenéis un mogollón también de contenido realmente por YouTube y demás, de pues, más creadores incluso que lo han hecho. A mí me gusta mucho Craft Reaper porque es muy guay, la verdad que y tiene un workflow muy chulo de cómo pintar normales, pero en verdad, la verdad que hay muchas formas de hacerlo, y sí, para algún proyecto me ha tocado hacerlo, y al final es que se puso muy de moda, ¿no? Con la película de las tortugas ninja, porque la verdad que el resultado es muy bonito y creo que bastante gente lo utiliza ahora y está pues, muy bien.
Y respondiendo un poco a la pregunta de Sara, que me pregunta si... Ah, mira, yo ya llevé el curso de Craft Flipper, increíble el arte. Sí, el curso de Craft Flipper tiene que ser también muy chulo, porque él pinta en Blender directamente y hace cosas muy, muy guays, la verdad. Lo recomiendo muchísimo. Y eso, pues respondiendo un poco también a Sara de la pregunta que me ha hecho de si creo que el 2D, o sea, que el 3D realmente es útil para el 2D, creo que la verdad que a día de hoy es, no diría imprescindible, porque creo que se puede obviamente seguir haciendo 2D de forma tradicional y clásica sin ningún problema, y lo apoyo y lo deseo. Pero es verdad que estamos viviendo una de nuestras peores épocas, yo diría, con todo el tema pues de la inteligencia artificial, la verdad, y creo que para los artistas tomar un punto más en sus trabajos puede ser muy interesante, porque os puede abrir también a bastantes más puestos de trabajo. Y bueno, creo que ahora muchísima gente además poco a poco lo está probando, ¿no? Sí que es artistas 2D, sí que están como afrontando un poquito más workflows de 3D, porque son muchísimo más útiles, ¿no? Y bueno, es que yo realmente me estoy dedicando a trabajar más para empresas 2D que 3D a día de hoy con esto que veis. Y la verdad que es impactante, porque yo tampoco me lo esperaba. Y sí que me están contactando pues muchas empresas pues que necesitan personajes, que necesitan realmente necesitan como pues hacer turnarounds de ese modelo, necesitan modelos para animación 2D, porque al final es muy útil. De hecho, ese ha sido mi trabajo principal en Love, Death and Robots, que justo sale el episodio el mes que viene, y ojalá os guste muchísimo, la verdad que me hace muchísima ilusión. Y al final lo que he hecho en Love, Death and Robots ha sido crear un mogollón de pues, bustos de personajes, objetos y demás que sirvieran, que directamente se vieran en real time, para que pues pudieran cogerlos y los pudiera coger un animador, pudiera dibujar encima. Había diseños, por ejemplo, de algún personaje que ya veréis el personaje, que es una locura, que claro, no estaba nada definido porque es un personaje que es muy difícil de definir y necesitaban pues que ciertas partes del personaje se pudieran ver. Ostras, hay un mosquito gigante que se acaba de colar. Me va a matar, vamos, pero es enorme, o sea, es gigantesco. Perdón. ¿Eso es un mosquito? ¿O es una libélula? Creo que es una libélula. Es gigantesco. Bueno, igual sale por ahí incluso, que se ve. Está por ahí. Pero bueno, la verdad que, pues eso, que al final... Sí, o sea, al final pues tuve que definir un poco esas partes del modelo, del diseño, bueno, del diseño que me daba el director de arte, porque no sabían cómo solidificarlas, ¿no? Cómo hacerlas más 3D para que luego funcionara pues de otros distintos puntos de vista y demás. Y pues estuve ayudando también un poquito en toda esa fase, ¿no? Así que bueno, que pues es que os podéis encontrar hoy en día, para todos los que hacéis únicamente 2D o que os esté picando el gusanillo, o que no sepáis exactamente si únicamente haciendo según qué cosas, pues os sirva, no sé, o sea, os sirva para encontrar más trabajo, porque la verdad que se está buscando mucho trabajo de muchas cosas. Así que bueno, no sé si os interesa por hoy. Hoy quería hacer un directo muy cortito, ¿vale? Introduciendo para un poco una primera toma de contacto con todos vosotros. Pero quiero intentar pues también, oye, hablar de otros temas, que sea un poquito
más dinámico. No sé, que cualquier cosa que me queráis preguntar, es que es un espectáculo, ¿eh? Estoy por enseñároslo porque es que está ahí Sara. Es un mosquito. Está ahí Sara y hay un mosquito. Pero es que no se ve en la cámara. Ah, míralo, ahí. ¿Sabes que es un mosquito? Que es que parece una libélula de lo grande que es, ¿eh? O sea, es una barbaridad ese mosquito. Bueno, no sé si ahora voy a poder recolocar la cámara siquiera. Va a ser un desastre esto. A ver si no se cae. Vale, ahí. Justo. A ver, un poco ahí. Ya está. Está viendo el directo el mosquito. Bueno, Sara está haciendo un intento de asesinato. Pero yo creo que eso necesitas una pala para matarlos. Ah. Dios mío, es que cómo puede ser tan grande. Qué barbaridad. En fin. Pues sí, Andrea, o sea, el mercado, la verdad que está cambiando mucho. De verdad que hay la industria y los trabajos en general. Hostias. ¿Seguro que es un mosquito? Tía puta, Bueno, se ha metido detrás del armario ya. Me da que... Qué bueno. Ah, no, está ahí, está ahí. Oh, Dios, es que es enorme. Es que es gigante. Perdón, perdona por esto, pero es que de verdad que estoy flipando. Es que es increíble. O sea, yo no he visto un mosquito tan grande en mi vida. Pues respondiendo un poco a lo de Andrea. Sí, que me mate el mosquito antes de acabar el directo. Pues está volando, ¿no? Está ahí. Vale, déjalo tranquilo. Ahora que acabe el directo, por favor. Y ya miramos de darle la ejecución máxima. Pues bueno, que sí, que no, que hay muchísimos empleos nuevos con el 3D, ¿vale? Y que bueno, que intentaré pues el próximo día traeros algunos ejemplos, ¿vale? De todo, de cómo, yo creo que también está muy interesante el workflow de los personajes en directo, ¿no? O sea, en directo, en vivo, ¿no? A tiempo real, perdón, que creo que también pues me lo piden muchísimo y oye, pues si puedo enseñaros alguno también, que para eso sí que utilizo bastante Gris Pencil y pues trabajo muchísimo las texturas también en Blender directamente y pues está muy bien. Pues nada, chicos, creo que vamos, no sé si nos va a cocinar el mosquito como tal, o nosotros a él. Pero creo que por hoy pues lo voy a dejar por aquí. Espero que, oye, os haya gustado, os haya parecido medianamente interesante y el próximo día pues yo creo que la semana que viene intentaré hacer algún otro directo. Intento organizarme incluso más cositas para ver de NPR si queréis sueltas, o podéis dejarme eso, preguntas donde queráis, en el Discord o en cualquier lado, de cosas que os guste ver como tal. Ah, bueno, y en Instagram también, sí, claro, donde sea. Me podéis dejar 1000 preguntas. Y nada, que gracias por venir, porque esto al final es, yo creo, un desastre en inicio. Ah, el link de Discord sí, lo voy a pasar por aquí. De hecho es un enlace directamente desde aquí, creo que lo puedo copiar desde aquí. Voy a mirar un momento. Lo miro aquí aparte para compartirlo. Vale, esperad que soy un torpe con todo esto. Vale, creamos una invitación.
está oculto, pero como que no me está dejando copiar el enlace. Bueno, si no, de todas formas, Roque, te lo paso si quieres por Instagram o lo que sea, ¿vale? Os lo dejo, bueno, lo dejaré en las historias, que lo dejo ahí y lo comparto, ¿vale? Y podéis verlo. Si no tenéis mi Instagram, pues es Rubén Sotomayor 3D. Me imagino que la mayoría sí, pero para quien no, pues os lo dejo por aquí, ¿vale? Y nada, de verdad que muchísimas gracias a todos, ¿eh? Me alegro que os haya gustado y nada, nos vemos la semana que viene. Comento hacer otro directillo para estar aquí con vosotros. Y seguiré haciendo directos, ¿vale, Leonardo? Gracias por el ánimo, por el apoyo. Voy a intentar ser constante con ello. Venga. Pues nada, chicos. Saluditos. Chao, chao.